In previous lecture, we have seen the definition of ligands. The neutral molecules or maybe charge ions, those are capable to share their lone pair with central metal atom or ion are called as ligands. Ligands are nothing but donor atoms or donor groups or donor molecules. Those share their electron pair with central metal atom or ion. तर त्यांना आपण म्हणलं ligands. Now these ligands are classified on the basis of charge and on the basis of density. First we are going to look at classification of ligands on the basis of charge on the ligand, the net charge on the ligand. So let's see classification of ligands on the basis of, first is on the basis of, first classification is on the basis of charge, on the basis of charge on the ligand. So we may have positively charged ligands, positive ligands means when the net charge, when the ligand carries net positive charge on it, when the ligand carries net positive charge on it, it is called as a positive ligand. When ligand carries net positive charge on it, it is called as positive ligand. It is called as positive ligand. So when ligand carries net positive charge on it, it is called as a positive ligand. So in a positive ligand, we have ligands like NO+. We have ligand like NO+. Now in coordination chemistry, the ligands have special name when we talk about IUPAC name of the ligands. Now this NO+ is nitrosonium ion. This NO+ is nitrosonium ion. This one is nitrosonium ion. And in coordination chemistry, this NO+ ligand is called as, it is called as nitroselium. This one is IUPAC name. IUPAC name of this positively charged ligand, nitroselium ion. And nitrogen as a lone pair in this NO+, that lone pair can be shared with central metal atom or ion during formation of coordinate compound, nitroselium. Then we have NO2+. NO2+ is nitronium ion. NO2+ is nitronium ion. Now this NO2+ has a name. See here we have a list of all those ligands. All these positively charged ligands are listed at the bottom. See nitroselium ion. Here it is. Where is it? It is nitroselium ion. Nitrosonium is nitrosonium, which is NO+. Now we have a ligand NO2+. That NO2+ is nitronium ion. Nitronium has name same as its common name, nitronium. So we have, so NO2+ has same name, nitronium. Generally the positively charged ligands have suffix. Positively charged ligands have suffix IUM. These positively charged ligands have suffix IUM. Nitroselium, nitronium, hydrazine. We know the hydrazine, which is, hydrazine is NH2, then NH2. This is hydrazine. It is a neutral, hydrazine. Hydrazine is a neutral. Now we have N2H5+, something like
this one NH2, and then we have NH3 plus. Here the lone pair which is on nitrogen, the lone pair on this nitrogen is shared with hydrogen atom, and that's why it is NH3 plus, and this nitrogen has a lone pair of electron. This lone pair of electron can be shared with central metal atom or ion. So instead of hydrazinium we have, instead of hydrazine we have this hydrazinium ion. Hydrazinium ion, and its name is hydrazinium. Hydrazinium. It can be also written as N2H5 plus. N2H5 plus. N2H5 plus. So it is positively charged ligand which can share its lone pair of electron with central metal atom. Now the NH3 is a ligand. NH3 is a neutral ligand. Ammonia, NH3. NH3 is a neutral ligand because nitrogen has a lone pair of electron, and that lone pair of electron can be shared with central metal atom. हा जो NH3 एक लिगंड आहे, आता NH3 कडे लोन पेयर आहे, आणि ती लोन पेयर आहे तो सेंट्रल मेटल ॲटम बरोबर करू शकतो शेअर. सेंट्रल मेटल ॲटम बरोबर लोन पेयर शेअर केली, इट इज कॉल्ड ॲज अ लिगंड. मग आता काय आपण पॉझिटिव्हली चार्ज लिगंड बघतोय, NH3 नाही. पॉझिटिव्हली चार्ज लिगंड मध्ये आपल्याला जर NH4 प्लस आलं की सपोज त्याला कुठून तरी आपण म्हणत की H प्लस मिळाला, H प्लस मिळाला, अँड इट रिझल्ट्स इन अ फॉर्मेशन ऑफ NH4 प्लस. NH4 plus. Now this ammonium ion NH4 plus, ammonium ion NH4 plus is not having lone pair of electrons, so NH4 plus cannot share lone pair with the central metal atom, and that's why NH4 plus is not a ligand. हे बघा आता NH4 plus जो फॉर्म झाला हा आपल्याकडे इकडे, याच्याकडे लोन पेअरच नाही, याच्याकडे लोन पेअरच नाही, तर हा सेंट्रल मेटल ॲटम बरोबर कॉर्डिनेट बॉन्ड नाही बनवू शकत. कॉर्डिनेट बॉन्ड कधी बनणार आहे, विन द लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट शेअर्ड विथ एम्प्टी ऑर्बिटल. तर याच्याकडे लोन पेअरच नाही, तर हा शेअर काय करणार, लोन पेअरच नाहीये, तर हा कॉर्डिनेट बॉन्ड बनवू शकत नाही. हा जर कॉर्डिनेट बॉन्ड बनवू शकत नाही, इट इज नॉट अ लिगंड, इट इज नॉट अ डोनर ग्रुप. सो NH4 प्लस इज नॉट ligand because it does not have lone pair. It does not have lone pair. त्याच्याकडे लोन पेअरच नाही. लोन पेअर नाही तर तो लोन पेअर काही शेअर करू शकत नाही कुणाबरोबर, आणि लोन पेअर शेअर केली नाही, इट इज नॉट अ ligand. So NH4 plus is not a ligand. Positively charged ligand ends with the suffix IUM. Now let's talk about negatively charged ligands. The second one is negative ligands. The second one is negative ligands. Negative ligands. Negative ligands means negatively charged ligands. Negative ligands means negatively charged ligand. The ligand those carries, the ligand that carries net negative charge, net negative charge on it is called negative ligand. He is called negative ligand, and negative ligand ends with the suffix. These negative ligands ends with the suffix O, ends with the suffix O or iodo. Negatively charged ligands ends with the suffix O or iodo. Now let's take few examples. Those are listed in this chart. Now here it is. Now let's look at these examples.
Look at all these examples. Now let's look at all these examples. Here it is. See, now this F minus, we know fluoride ion, F minus is fluoride. Now this fluoride is known as fluoro or fluorido, fluorido or fluoro. Chloride, chloride is known as chloro or chlorido. Iodide, iodo or iodido. म्हणजे आपल्याकडे काय आहे, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, those are having lone pairs, negatively charged ions. These negatively charged ions can share their lone pair with central metal atom and acts as a negatively charged ligands. And these negatively charged ligands have suffix O, fluoro, fluoride. IDE is replaced by O, or that E is replaced by O, iodo, fluorido, fluoro, chloro, chlorido, bromo, bromido, iodo, iodido. Cyanide. Now this cyanide is cyano. Cyanide. See, this one is cyanide. So what you can do, you can remove this IDE and attach O, cyano, or you can remove the last E from cyanide, remove E and attach O. So when you do this thing, cyano, cyano, Cn minus is cyano or cyanido. So you can call it as a cyano or cyanido. आता याच्यामध्ये तुम्हाला इकडे दिसतंय सायनिडो सी, सायनिडो एन, ते नंतर बघूयात काय ते ॲम्बिडेंटेड लिगेंड वगैरे तो टाईप नंतर बघूयात. आत्ता फक्त आपण काय करतोय, क्लासिफिकेशन करतोय लिगेंड्स डिपेंडिंग ऑन चार्ज ऑन द लिगेंड. सो निगेटिव्हली चार्ज लिगेंड्स एंड्स विथ द सफिक्स ओ, फ्लोरो, क्लोरो. जनरली आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये आपण हे यूज करणार आहे, फ्लोरिडो, क्लोरिडो नाही यूज करणार. आपलं जे टेक्स्टबुक आहे त्याच्यामध्ये आपण काय यूज करणार आहे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, सायनो. देन वी हॅव दिस nitrato, nitrite ion. This one is NO2 minus is nitrite ion. So this E is replaced by O, nitrito, nitrito. Then similarly we have here N3 minus, nitrite, nitride ion. N3 minus is nitride ion, that E is replaced by O, nitrido. N3 minus is azide ion, azide, that one is azido, azide to azido. H minus, hydride ion, H minus is hydride ion. So this E is replaced by O, hydrido. O2 minus is oxide ion, O2 minus is oxide ion. Now that E is replaced by O, oxido, oxido means O2 minus. So these are negatively charged ligands. निगेटिव्हली चार्ज लिगंड्स आहेत, दोज कॅरीज नेट निगेटिव्ह चार्ज ऑन देम. आणि अजून आपल्याकडे न्यूट्रल लिगंड्स आहेत, पॉझिटिव्हली चार्ज लिगंड्स, न्यूट्रल लिगंड्स अँड निगेटिव्हली चार्ज लिगंड्स. बाकी काही नसणार आहे त्याच्यामध्ये. सो वी हॅव न्यूट्रल लिगंड्स. द थर्ड टाइप इज न्यूट्रल ligands. Ligands, those do not carry any charge on them. Ligands, those do not carry any net charge on them are called as a neutral ligands, की ज्यांच्यावरती चार्ज नाहीये. आणि हे जे न्यूट्रल लिगंड्स आहेत, न्यूट्रल लिगंडचे नेम्स आहेत, दोज आर जनरली ॲज इट इज. फ्यू न्यूट्रल लिगंड्स हॅव स्पेशल नेम्स, फ्यू न्यूट्रल लिगंड्स हॅव स्पेशल नेम्स, बट जनरली द रिमेनिंग न्यूट्रल लिगंड्स आर नेम्ड ॲज इट इज. Few neutral ligands have special names, but generally
neutral ligands are named as it is. Neutral ligands are named as it is. Now for example H2O. For example H2. H2 is a neutral ligand. ऑक्सिजन कडे लोन पेअर आपल्याला माहितीच आहे. H2 इज अ न्यूट्रल लिगंड अँड H2O म्हणजे आपल्याला माहिती आहे H2 इज वॉटर. H2O इज वॉटर. आता H2 आहे त्याचा स्पेशल नेम आहे ॲक्वा और ॲक्ओ. इट हॅज स्पेशल नेम ॲक्ओ और ॲक्वा. याच्यामधलं काही यूज केलं जातं ॲक्वा और ॲक्ओ काही यूज करतात. CO कार्बन मोनॉक्साइड. CO इज carbon monoxide. Now this carbon monoxide have special name carbonyl. याचा स्पेशल नेम आहे कार्बोनिल. कार्बन मोनॉक्साइडला आपण कार्बन मोनॉक्साइड नाही म्हणणार कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड मध्ये. वी विल कॉल इट ॲज अ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल लिगंड. वॉटर इज कॉल्ड ॲज अ ॲक्वा और ॲक्ओ. देन NH3. NH3 मध्ये आपल्याला माहिती आहे NH3 इज अमोनिया. NH3 is ammonia, but as a ligand it is named as amine. Amine, amine नाही, डबल एम आहे इकडे नोटीस करायचं आहे. अमीन, अमाइन नाही, अमीन. त्याच्यानंतर पिरिडीन आहे आपल्याकडे. पिरिडीन आहे. पिरिडीन इज नेम्ड ॲज इट इज. पिरिडीन कडे आपल्याला माहिती आहे नायट्रोजन कडे असते लोन पेअर. सो पिरिडीन इज named as it is, neutral ligand. It is named as it is, pyridine, or it can be indicated as PY. That means pyridine. It is named as it is, pyridine, PY. Suppose आपल्याकडे मिथिलामाइन आहे CH3 NH2. न्यूट्रल लिगंड आहे, काही चार्ज नाही. मिथिलामाइन, मिथिल अमाइन. इट इज नेम्ड ॲज इट इज, मिथिलामाइन, मिथिलामाइन. सो न्यूट्रल ligands are generally named as it is, whereas few neutral ligands have special names. Water has aqua, carbonyl, NH3 has amine. तशा टाईपचे स्पेशल नेम्स आहेत. इकडे आहेच बघ, इकडे काही न्यूट्रल लिगंड्स आहेत बघ स्टार्टला. दीज आर न्यूट्रल लिगंड्स. आणि न्यूट्रल लिगंड्स मध्ये इकडे बघ हा ट्रायफिनिल फॉस्फाइन आहे. ट्रायफिनिल फॉस्फाइन इज नेम्ड ॲज इट इज, ट्रायफिनिल फॉस्फाइन. इकडे आपल्याकडे पिरिडीन आहे. पिरिडीन इज नेम्ड ॲज इट इज, पिरिडीन. NH3. NH3 इज अमोनिया. अमोनिया इज नेम्ड ॲज अमीन. मिथिलामाइन. मिथिलामाइन इज नेम्ड ॲज इट इज, मिथिलामाइन. H2O, water. Water is named as aqua or ACO. Then we have carbon monoxide, which is named as carbonyl, CO, carbon monoxide. CS is thiocarbonyl. Thiocarbonyl. NO is nitrosyl. NO is nitrosyl. ते झालं क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन चार्ज ऑन द लिगंड, की लिगंड वरती चार्ज कुठला आहे. पॉझिटिव्ह चार्ज, पॉझिटिव्हली चार्ज लिगंड. निगेटिव्ह चार्ज, negatively charged ligand, and when the ligand is neutral it is a neutral ligand, and neutral ligands are generally named as it is. तर हे जे काही तुमच्याकडे आता टेबल आहे, हा जो तुम्हाला व्हिडिओमध्ये काही टेबल दिसतोय लिगंडचा, तो लिगंडचा टेबल आणि त्याचे सफिक्स ते तुम्ही पाठ करायचे. खातं ज्यावेळेस आपल्याला कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडचं आयुपॅक नेमिंग करायचं आहे त्यावेळेस आपल्याला प्रत्येक लिगंडवरचा चार्ज माहीत पाहिजे आणि अजून काय माहीत पाहिजे, प्रत्येक लिगंडचं नाव माहीत पाहिजे. त्यामुळे हे काम तुम्हाला आजच्या आज करायचं आहे, वेळ कमी आपल्याकडे, की लिगंडवरचा चार्ज आणि लिगंडचं नाव हे लक्षात ठेवायचं आहे आजच्या आज लगेच. पुढे आता की लिगंड्स त्याचं क्लासिफिकेशन आपण करतो. सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन डेंटिसिटी. क्लासिफिकेशन ऑफ लिगंड्स बेस्ड ऑन डेंटिसिटी. डेंटिसिटी मीन्स पॉइंट ऑफ अटॅचमेंट्स. म्हणजे सपोज आपल्याकडे एक लिगंड आहे, लिगंड मीन्स एक मॉलिक्यूल आहे आणि त्या मॉलिक्यूलमध्ये एकाकडेच फक्त लोन पेअर आहे. देन दॅट ओनली वन ॲटम कॅन अटॅच टू द सेंट्रल मेटल ॲटम युझिंग दॅट लोन पेअर. आपल्याकडे एक मॉलिक्यूल आहे, मॉलिक्यूलमध्ये फक्त एकाच ॲटमकडे लोन पेअर आहे आणि तीच लोन पेअर सेंट्रल मेटल ॲटम बरोबर शेअर होते.
In such a case, we call denticity as a 1. It has only one point of attachment and such a ligands are called as monodentate ligands. म्हणजे इकडे काय म्हणलं बघ, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगंड्स बेस्ड ऑन डेंटिसिटी मध्ये डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इफेक्टिव्ह डोनर ॲटम्स प्रेझेंट, नंबर ऑन इफेक्टिव्ह डोनर ॲटम्स प्रेझेंट. इफेक्टिव्ह डोनर ॲटम्स म्हणजे जे ऍक्च्युअली लोन पेअर शेअर करणार आहेत ॲट अ टाइम. इफेक्टिव्ह डोनर ॲटम्स लिगंड्स मे बी क्लासिफाईड ॲज मोनोडेंटेट लिगंड्स. तर मोनोडेंटेट लिगंड्स म्हणजे कोण आहेत बघ, सच अ लिगंड विच कंटेन ओनली वन इफेक्टिव्ह डोनर ॲटम. such a ligand which contains only one effective donor atom and therefore can form only one coordinate bond with the central metal ion. हे सेम आहे म्हणजे काय, सेंट्रल मेटल आयन किंवा सेंट्रल मेटल ॲटम कुणी असू देत. whenever a ligand forms only one coordinate bond, the ligand has only one donor site, the ligand has only one effective donor atom. When the ligand has only one effective donor atom or when the ligand has only one point of attachment and it forms only one coordinate bond with the central metal ion, then that ligand is called as monodentate ligand. मग हे जे आता आपण बघितलं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, OH मायनस, CN मायनस, यांच्याकडे काय आहे, फक्त एकाकडेच लोन पेअर. म्हणजे बघ, आपण जर एक्झाम्पल घेतलं इकडे, कुणाचं एक्झाम्पल घेऊयात, क्लोरीनचं एक्झाम्पल घेऊयात, क्लोराइड आयन, क्लोरिडो किंवा क्लोरो, Cl मायनस. तर Cl मायनस आहे ॲट अ टाइम त्याच्या 4 लोन पेअर्स नाही शेअर करणार. ज्या लोन पेअर शेअर करायची वेळ येईल त्यास हा जो Cl आहे इट विल शेअर ओनली वन ऑफ इट्स लोन पेअर विथ द सेंट्रल मेटल ॲटम. एकच लोन पेअर त्यांनी सेंट्रल मेटल ॲटम बरोबर शेअर केले. इट ऍक्ट्स ॲज अ मोनोडेंटेट लिगंड. आपल्याकडे H2 आहे विच इज अ न्यूट्रल लिगंड, H2. तर ॲट अ टाइम ऑक्सिजन 2 लोन पेअर नाही शेअर करत सेंट्रल मेटल ॲटम बरोबर, इट शेअर्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन. तर होणार काय, H2 आहे त्याची एक लोन पेअर शेअर करणार सेंट्रल मेटल ॲटम बरोबर. नाउ सच लिगंड्स आर कॉल्ड ॲज मोनोडेंटेट लिगंड्स. द लिगंड्स विच शेअर्स only one electron pair, the ligand which shares only one electron pair with central metal ion, or the ligand which has only one donor atom or only one point of attachment and attaches to the central metal ion using that only one point of attachment to form one coordinate bond. Such ligands are called as monodentate ligands. तर ह्यांना म्हणायचं बाळा मोनोडेंटेट लिगंड्स. आणि मोनोडेंटेट लिगंड्स एकच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवतात. हे सगळ्यात महत्वाचं की मोनोडेंटेट लिगंड आहे तो काय करणार आहे, इट विल फॉर्म ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ द सेंट्रल मेटल आयन. मोनोडेंटेट लिगंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज युनिडेंटेट लिगंड्स. ह्यांनाच आपण काय म्हणतो, दीज आर ऑल्सो नोन ॲज युनिडेंटेट लिगंड्स. Unidentate ligands, that means monodentate ligands, those can form only one coordinate bond. So here is a list of all those monodentate ligands, whether it is a positively charged ligand, neutral ligand or negatively charged ligand. की हे जे आता आपल्याकडे टेबल मध्ये दिसतात, all these ligands can form only one coordinate bond with the central metal ion. It is a list of monodentate ligands. तर हे सगळे monodentate ligands आहेत. Initially here we have list of few neutral monodentate ligands. These are neutral monodentate ligands. Then we have a list of negatively charged. All these are negatively charged monodentate ligands. We have a list of negatively charged monodentate ligands. Negatively charged, all these negatively charged monodentate ligands, and then we have few positively charged monodentate ligands. These are positively charged monodentate ligands which can form only one coordinate bond with the central metal atom or ion. आता हे जे मोनोडेंटेट लिगंड्स आहेत, मोनोडेंटेट लिगंड्स मध्येच एक स्पेशल टाईप आहे ॲम्बिडेंट लिगंड्स. मोनोडेंटेट लिगंड्स मध्येच एक काय स्पेशल टाईप आहे ॲम्बिडेंट लिगंड्स. आधी स्ट्रक्चर बघ, आपण CN मायनसचं स्ट्रक्चर घेऊयात, हे वरती नंतर जाऊयात की व्हॉट इज कॉल्ड ॲज अ ॲम्बिडेंट लिगंड्स. आणि आपण काय करूयात, CN मायनसचं स्ट्रक्चर बघूयात. CN मायनसचं स्ट्रक्चर बघ, CN मायनस सायनो. तर आपल्याकडे हा जो लिगंड आहे CN मायनस सायनाइड आयन, तर हा 2 टाईप मध्ये बघ, रेझोनन्स याच्यामध्ये आणि याच्याकडे दोन्ही ॲटमकडे लोन पेअर आहे, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, नायट्रोजन
आणि कार्बनकडे एक पेअर, त्यामुळे इकडे चार्ज मायनस आणि याच्याकडे एक लोन पेअर. तर Cn मायनस आयन अशा टाईपमध्ये. मग आता लोन पेअर कोण शेअर करणार? लोन पेअर शेअर करणार कार्बन का लोन पेअर शेअर करणार नायट्रोजन? ऍट अ टाइम दोघंही नाही लोन पेअर शेअर करू शकणार. की सपोज आपल्याकडे सेंट्रल मेटल ॲटम आहे, तर इथून कार्बन लोन पेअर शेअर करतोय, इथून नायट्रोजन लोन पेअर शेअर करतोय, रिंग स्ट्रेन होईल. इकडे काय होणार आहे? खतरनाक क्रिएट, एक रिंग स्ट्रेन क्रिएट होणार आहे आणि एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेल. तर ऍट अ टाइम हे दोन्ही ॲटम्स आहेत ते लोन पेअर नाही शेअर करत. ऍट अ टाइम ओनली वन ऑफ देम इज शेअरिंग लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ सेंट्रल मेटल ॲटम. म्हणजे लक्षात येतं का बघ, की जो लिगंड आहे, मोनोडेंटेट लिगंड मध्ये काय होतं? इन मोनोडेंटेट लिगंड इट हॅज ओनली वन डोनर ॲटम. क्लोरीन घेतला आपण, क्लोराइड आयन, एकटाच डोनर ॲटम होता. H2 मध्ये ऑक्सिजन, एकटाच डोनर ॲटम होता. इथे तसं नाही. इन Cn मायनस वी हॅव टू डोनर ॲटम्स, कार्बन अँड नायट्रोजन. बट when coordinate bond is formed with central metal atom, when coordinate bond is formed with central metal atom, either this carbon will be attached to central metal atom or nitrogen will be attached to the central metal atom. At the same time, both of these donor sites will not get attached to the central metal atom, and such a ligands are called as ambidentate ligands. The ligand which has the ligand which has two donor atoms or 2 point of attachments. The ligand which has two donor atoms or 2 point of attachments, but when coordinate compound is formed, only one donor atom, when coordinate compound is formed, only one donor atom or point of attachment attaches to the center metal ion using coordinate bond. काय म्हणलं आपण? की the ligand in which there are two or more donor atoms are present. The ligand in which two or more donor atoms are present, but when coordinate compound is formed, only one donor atom attaches to the central metal ion using coordinate bond. Such a ligands are called as ambident ligand. अशा लिगंडला काय म्हणायचं? ambident ligand. आता इथे काय होऊ शकतं बघ, कार्बन अटॅच होऊ शकतो सेंट्रल मेटल ॲटमला. की सपोज आपल्याकडे सेंट्रल मेटल ॲटम आहे, तर सेंट्रल मेटल ॲटमला येऊन कोण अटॅच झालं? कार्बन अटॅच झाला, C, and then we have ट्रिपल बॉन्ड नायट्रोजन. अशा टाईपमध्ये होऊ शकतं. किंवा अजून काय होऊ शकतं? आपल्याकडे जो सेंट्रल मेटल ॲटम आहे M, त्याला अटॅच होऊ शकतो हा नायट्रोजन. असं येऊ शकतं की सेंट्रल मेटल ॲटम जो आहे आपल्याकडे, त्याला कार्बन अटॅच होऊ शकतो किंवा सेंट्रल मेटल ॲटमला नायट्रोजन अटॅच होऊ शकतो. बट ॲट द सेम टाइम बोथ ऑफ दीज डोनर साइट्स कॅनॉट अटॅच टू द सेंट्रल मेटल ॲटम. हे नाही होऊ शकत. दीज आर कॉल्ड ॲज ambidentate ligands. इकडे लिहिलंय बघ. सी ambident ligands आर monodentate ligands. का ते तुला दिसतंय की when ambident ligand forms coordinate bond, only one coordinate bond is formed. Only one coordinate bond is formed. Only one coordinate bond is formed. When ambidentate ligand attaches to central metal atom, only one coordinate bond is formed. म्हणून त्यांना आपण म्हणतोय मोनोडेंटेट लिगंड्स. तर इकडे काय म्हणलंय बघ, such a monodentate ligand which contains two donor atoms. Such monodentate ligand which contains two donor atoms, but only one of them acts like effective donor are called as ambidentate ligands. But only one of them acts as an effective donor. म्हणजे ऍक्च्युअली कंपाऊंड ज्यावेळेस फॉर्म होतो, ओनली वन ऑफ द डोनर ॲटम गेट्स अटॅच टू द सेंट्रल मेटल ॲटम. लिगंड मध्ये दोन डोनर साइट्स आहेत, पण ज्यावेळेस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनतं, दोन डोनर साइट्स मधली फक्त एकच साइट अटॅच होते सेंट्रल मेटल ॲटमला. त्याला आपण म्हणतो इफेक्टिव्ह डोनर ॲटम. की आता आपल्याकडे दोन डोनर ॲटम्स होते. वी हॅव अ कार्बन ॲज अ डोनर ॲटम, नायट्रोजन ॲज अ डोनर ॲटम. बट वेन कोऑर्डिनेट कंपाऊंड इज फॉर्म, carbon will act as an effective donor atom, or in some cases nitrogen will act as an effective donor atom. So only one atom out of two will act as an effective donor atom. Such ligands are called as काय म्हणलं आपण त्यांना, such ligands are called as ambident ligands. त्यांना आपण म्हणलं ambident ligands. पुढे काय म्हणलं बघ, these ligands coordinate to central metal ion using either one donor
or through another donor but never coordinate simultaneously through both. सायमल्टेनियसली दोन्ही ऍटम्स नाहीत अटॅच होत. आणि मग आता सायनो म्हणायचं, बरं सायनो जर म्हणलं आपण लिगंडला तर तो अटॅच कुठून होतोय, कार्बनच्या साईडनी का नायट्रोजनच्या साईडनी? म्हणून बाळा अशा टाईपची नाव आहेत बघ. इकडे इथे दिसलं तुला? कुठे गेला सायनो आपला? हा इकडे बघ. इथे अशा टाईपची नाव आहेत की हा जर कार्बन थ्रू अटॅच झाला तर सायनिडो, नायट्रोजन थ्रू अटॅच झाला आयसोसायनिडो, किंवा सायनिडो सी, सायनिडो एन. त्याची अशा टाईपची स्पेशल नेम्स आहेत की हा आता तुझ्याकडे जो आहे कार्बनच्या साईडने अटॅच झालाय, कार्बनच्या साईडने जर अटॅच झाला तर ह्याला आम्ही काय म्हणतो? सायनो. किंवा ह्याला आम्ही काय म्हणतो? सायनिडो. किंवा ह्यालाच आम्ही काय म्हणतो? सायनिडो सी. म्हणजे हा कार्बन थ्रू अटॅच होतो. किंवा हा जो एनसी नायट्रोजन थ्रू अटॅच झाला ह्याला आपण म्हणतो आयसोसायनो. इट इज कॉल्ड ॲज आयसोसायनो और आयसोसायनिडो और सायनिडो एन. तर ज्यावेळेस आपण आयुपॅक नेमिंग करणार आहे कोऑर्डिनेट कंपाऊंडचं, त्यावेळेस आपण अशा टाईपमध्ये यूज करणार आहे की आपला जर सेंट्रल मेटल ॲटमला जर अटॅच लिगंड असेल सीएन, तर तो सीएन कार्बन थ्रू अटॅच आहे का नायट्रोजन थ्रू अटॅच आहे? कार्बन थ्रू अटॅच आहे तर वी नेम दॅट लिगंड ॲज अ सायनो. नायट्रोजन थ्रू अटॅच आहे, वी विल नेम द सेम लिगंड ॲज आयसोसायनो. दॅट मीन्स द सेंट्रल मेटल ॲटम इज अटॅच टू लिगंड वाया नायट्रोजन ॲटम. किंवा सायनिडो सी, सायनिडो एन. जनरली आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये म्हणजे महाराष्ट्र बोर्डच्या आपण काय यूज करतो? सायनो अँड आयसोसायनो. सायनो अँड आयसोसायनो. तशाच टाईपमध्ये काही लिगंड्स आहेत बघ आपल्याकडे. OCN मायनस. इकडे बघ. कुठे गेला? सायनॅटो अँड आयसोसायनॅटो. सायनॅटो अँड आयसोसायनॅटो लिनियर मॉलिक्युल्स. ऑक्सिजन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, नायट्रोजन. आता ऑक्सिजन थ्रू अटॅच होऊ शकतो किंवा कार्बन ऑक्सिजन थ्रू अटॅच होऊ शकतो. हा ऑक्सिजनकडे लोन पेअर आहे. किंवा नायट्रोजन थ्रू अटॅच होऊ शकतो. कुठूनही अटॅच होऊ शकतो. त्याचं रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर पण ड्रॉ करू शकतो आपण की सपोज ह्यानी ही पेअर इकडे टाकली तर हा ही पेअर इकडे खेचणार. वी हॅव अ रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर. ऑक्सिजन विल हॅव नाव निगेटिव्ह चार्ज, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड नायट्रोजन, अँड इट हॅज वन लोन पेअर. आता हा जो आपल्याकडे सायनॅटो आहे, सायनॅटो कॅन अटॅच थ्रू ऑक्सिजन और थ्रू नायट्रोजन. हे कुठून पण अटॅच होऊ शकतं. सेंट्रल मेटल ॲटमला ऑक्सिजन थ्रू अटॅच होऊ शकतो किंवा नायट्रोजन थ्रू अटॅच होऊ शकतो. मग काय की आपल्याकडे सेंट्रल मेटल ॲटम आहे एम आणि अटॅचमेंट झाली थ्रू ऑक्सिजन OCN. अटॅचमेंट झाली थ्रू ऑक्सिजन, वी कॉल्ड इट ॲज सायनॅटो और सायनॅटो O. आणि अटॅचमेंट जर झाली थ्रू नायट्रोजन, आयसोसायनॅटो, आयसोसायनॅटो और सायनॅटो एन, आयसोसायनॅटो. एक्झॅक्टली सिमिलर आपल्याकडे असते थायोसायनॅटो, SCN मायनस, SCN मायनस. ऑक्सिजनच्या जागेवरती फक्त सल्फर की सेंट्रल मेटल ॲटम आहे आणि त्याला डायरेक्टली येऊन कोण अटॅच झालं? सल्फर. तर ह्याला आपण म्हणतो थायोसायनॅटो, थायोसायनॅटो. किंवा आपण काय म्हणणार आहे?
थायो सायनाटो अटॅचमेंट आहे थ्रू सल्फर, थायोसायनाटो एस. किंवा काय, आपल्याकडे सेंट्रल मेटल ॲटम एम आणि अटॅचमेंट झाली थ्रू नायट्रोजनची NCS. आयसोथायोसायनाटो, आयसोथायोसायनाटो, थायोसायनाटो, आयसोथायोसायनाटो. किंवा ह्यालाच काय म्हणू शकतो आपण, थायोसायनाटो, थायोसायनाटो N, थायोसायनाटो N. आणि 4 आपल्याकडे NO2 मायनस. दिस NO2 मायनस नायट्रेट आयन, नायट्रेट आयन, नायट्रॅटो, नायट्रेट. हे काय आपल्याकडे नायट्रेट, त्याचं ई काढायचं आणि ओ लावायचा, नायट्रॅटो, नायट्रॅटो N, नायट्रॅटो O. आता हा कुठूनही अटॅच होऊ शकतो आपल्याकडे. M ह्याला येऊन अटॅच होऊ शकतो नायट्रोजन NO2, त्याला आपण म्हणणार आहे नायट्रो किंवा म्हणतात नायट्रिटो N. किंवा सेंट्रल मेटल ॲटमला अटॅच होऊ शकतो ऑक्सिजन ONO, ह्याला सिम्पली ते नायट्रिटो म्हणतात और नायट्रिटो O. तर आपल्याकडे काही ॲम्बिडेंटेड लिगंड्स आहेत आणि ते लिस्ट आहे बघ ॲम्बिडेंटेड लिगंडची मध्ये. दीज आर ॲम्बिडेंटेड लिगंड्स. याच्यामधले तू तर कुठले लक्षात ठेवायचे बघ. जनरली तुला कुठले लिगंड्स लागतात, हे लिगंड्स लागतात. मिथिलामाइन, पिरिडीन, आमीन. मिथिल आयसोसायनाइड नाही लागणार तुला. फर्स्ट जर दिसतोय तो आपल्याला मिथिल आयसोसायनाइड, इकडे आहे मिथिल अमाइन. वॉटर लागेल तुला, कार्बोनिल लागेल, थायोकार्बोनिल पण लागत नाही, नायट्रोझिल लागेल, फ्लोराइड, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, सायनो, आयसोसायनो, थायोसायनो. ॲम्बिडेंट लिगंड्स सायनाटो, आयसोसायनाटो, हायड्रॉक्सो, नायट्रो, नायट्रिटो. ॲम्बिडेंट लिगंड्स नायट्रो, NO2 मायनस, नायट्रिटो, ONO. ॲम्बिडेंट लिगंड्स, इट कॅन अटॅच थ्रू ऑक्सिजन और नायट्रोजन. मग इकडे आपल्याकडे नायट्रेट लागतो, आमिडो लागतोय, कधी कधी नायट्रेट लागतंय, नायट्रेट, आमिडो, इमिडो, नायट्राइड, आझिडो, हायड्रॉक्साइड, ऑक्साइड, परऑक्साइड लागतंय, सुपर ऑक्साइड लागतंय, सल्फेट लागतोय आपल्याला. ते जनरली आपण कॉमन यूज करणारे लिगंड्स आहेत. यांचे तुम्हाला चार्ज माहीत पाहिजेत बऱ्यापैकी सगळ्यांचे, आणि तुम्हाला माहीत पाहिजे त्यांच्यावरचे हे चार्ज आणि त्यांचे नेम्स. मग आपण करू शकतो आयुपॅक नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाऊंड्स. तिकडेच चाललोय स्लोली आपण. ते झाले मोनोडेंटेट लिगंड्स. आणि मोनोडेंटेट लिगंड्समध्ये इकडे पाहिजे बाळा नायट्रिटो, नायट्रो N, नायट्रो O पेक्षा नायट्रिटो N, नायट्रिटो. एक तर नायट्रो, नायट्राइट, नायट्राइटच्या ऐवजी नायट्रिटो असतो जनरली, नायट्रिटो. इकडे हे बरोबर आहे. थायोसायनेट, आयसोथायोसायनेट, सायनाटो, थायोसायनाटो, आयसोथायोसायनाटो, थायोसायनाटो S, थायोसायनाटो N. त्या टाईपमध्ये हे काय आहेत ॲम्बिडेंटेड लिगंड्स. ॲम्बिडेंटेड लिगंड्स नीट करायचे, ते महत्त्वाचे. ॲम्बिडेंटेड लिगंडची नावं नीट पाठ करायची आजच, आत्ताच, लगेच रिवाईज करायची. 5 मिनिटाचं काम आहे. मग आता पुढे बघणार आहे आपण बायडेंटेट लिगंड, डायडेंटेट लिगंड और बायडेंटेट लिगंड, which is the molecule which has 2 donor atoms. The ligand means molecule ion काही असेल तो. The ligand which has 2 donor atoms and attaches to central metal atom using those 2 donor atoms at the same time. At the same time ते दोन्ही donor atoms आहेत ते central metal atomला attach होणार आहेत. Such a ligands are called as didentate ligand or bidentate ligand.
डायडेंटेट लिगंड किंवा त्यांनाच आपण काय म्हणतो, बायडेंटेट लिगंड्स. बायडेंटेट लिगंड्स, त्यांनाच आपण म्हणतो बायडेंटेट लिगंड्स. बघूया नेक्स्ट लेक्चरमध्ये लगेच.